Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvikrishna Tachajarishtarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. You ready to go? Yes, Maharaj. I remember you from last time. You still got the job. Haribol. Haribol. No ladies, only a few ladies. Vaishnav retreat. Yes, Maharaj. Just because it's Sunday. Normally. That doesn't make any sense. Yes, Maharaj. Because most of them they're working. Let me ask the questions. I know what I want to know. Are you all coming from India, from Bengal? From Bangladesh. Bangladesh. How many here are from Bangladesh? Raise your hand. Oh my God. All are Bangladesh. Well, there you go. I've been to Chittagong, I've been to Dhaka, I've been to Sylhet. Maharaj Chittagong গিয়েছিলেন, ঢাকা গিয়েছিলেন, সিলেট গিয়েছিলেন। So how long are you here for? 2 years? How long are they here for? আপনারা এখানে কত বছর আছেন সিঙ্গাপুরে? 20 years. Until they throw you out? আপনারা কখন চলে যাবেন? এখানে যখন আপনাদের ছুটি ফেলে দিবে তখন? Anyway, we all have to work. Anyway, আমরা আমাদের সবারই কাজ করতে হবে। Krishna says even he has to work. কৃষ্ণ বলেছেন In the material world is Vishnu. যদিও ভগবান নিজেও বলেছেন তার নিজের কাজ করতে হবে। I was thinking that today we could say a little bit of remembrance of Srila Prabhupada. মহারাজ চাচ্ছেন যে আমরা শিলা প্রভুপাদের কি করে আমরা মনে রাখতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। And hey, Shanti Shanti. A devotee asked Prabhupada, you need to move back so we can go. A devotee asked Prabhupada, hey, by the way, anybody here have a cell phone? Do you know that there's an off button? আপনারা কি জানেন সেখানে সুইচ অফ করার জন্য একটা বাটন আছে? Yeah, you can shut it off. আপনি যদি জানেন তাহলে মোবাইলটা এখন বন্ধ করুন। Now you've all been warned. আপনাদেরকে সবাইকে এখন following in the mood of our temple in London. এখানে লন্ডনে যে মন্দির আছে ওটা আপনারা সবাই ফলো করেন। If your phone goes off during the talk, যদি যখন ক্লাস চলাকালীন আপনার মোবাইল যদি বেজে ওঠে, you have to give 20 pounds into the hundi. তাহলে আপনাকে $20 মানে লন্ডনের ডলার আমাকে দিতে লাগবে ওই যে প্রণামী বক্সে। So what's a fair amount of Singapore? I'm asking you. Around $45-50. $50. Really? Yes, ma'am. I'm sure. Let's cut it in half. What is half? 25. If your phone goes off during the talk, you have to put 25 Sing dollars. Where's the hundi? It's there? Oh, the hundi. Okay? যদি আপনাদের মোবাইল বেজে ওঠে ক্লাস চলাকালীন তাহলে আপনার এখনই $25 সিঙ্গাপুর $25 ওই প্রণামী বক্সে দিতে হবে।
when I say, please shut off your cell phone, nobody does it. যখন মহারাজ বলেন যে আপনি মোবাইল বন্ধ করে রাখুন কিন্তু কেউ করে না When I say 25. 25 Sing dollars in Hindi, everybody shuts their phone off. যখন মহারাজ বলছেন যে $25 দিতে লাগবে তখন সবাই মোবাইল বন্ধ করে দেয় So, this is not our real home. এটা আমাদের প্রকৃত বাড়ি নয় If I have a shadow of a hand, okay, shadow of a hand, and I have the original hand, যদি আমাদের হাতে যদি ছায়া থাকে তার উপর যদি আমাদের হাত থাকে অরিজিনাল হাত থাকে the shadow, huh? You clearing a space on the Hindi? Wait, what's going on over there? We're working here. If the shadow has why does the shadow of the hand have 5 fingers? যদি আমরা দেখি হাতের প্রতিবিম্বে যদি 5টা আঙ্গুল দেখা যায় কেন ওটা দেখা যায় Why does the shadow, this is shadow, here's the original, why does the shadow have 5 fingers? মানে ছায়াতে কেন 5টা আঙ্গুল আছে I'm asking you. Outside of 5 fingers. Because the original object has 5 fingers. The suppose you put your hand out and you looked at the shadow and there were 6 fingers. যদি আপনি আপনার অরিজিনাল হাতে 5টা আঙ্গুল থাকে কিন্তু যদি ছায়াতে আপনার 6টা আঙ্গুল থাকে তখন কেমন লাগে You think, well, that's strange, right? তখন আমরা বলবো যে হ্যাঁ এটা অবাক করা জিনিস একটা The shadow cannot have anything that the original object doesn't have. আমাদের যে ছায়াটা পড়বে সেটা অন্য কিছু হবে না যতক্ষণ আমাদের যে অরিজিনাল যেটা থাকবে সেটা ছায়াটা পড়বে Now, we all have personalities. আমাদের নিজের ব্যক্তিত্ব আছে We are all individuals. আমরা নিজস্ব তো একজন ব্যক্তি We all have relationships. আমাদের সম্পর্ক আছে If we are a shadow of the original, this is Krishna Loka, Vaikuntha Loka, Paravyoma. This is original. Material world is shadow. আমাদের যে বৈকুণ্ঠ আছে বৈকুণ্ঠ হলো আমাদের অরিজিনাল আর আমরা জড়জগতে আছি সেটা একটা ছায়ার মতো So if we have personalities, we have relationships, we have activity, what does that mean about the spiritual world, the kingdom of God? What does it mean? আমাদের যদি সম্পর্ক থাকে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত থাকে তাহলে আমাদের বৈকুণ্ঠ যে world আছে তাদের আমাদের কিভাবে তখন কি দেখতে পাবো সেখানে Somebody have an answer out there? What does it mean? কারো কি কোনো উত্তর আছে এখানে বলতে পারেন I know you know the answer. Help me out. মহারাজ You, with a nice T-lock. What does it mean? Yeah, you. If there's form, pastime, and activities in the shadow world, what does it mean about the kingdom of God? আমাদের যদি আগের জন্মে কোনো কিছু সম্পর্ক থাকে এই জগতে তাহলে যে গোলক ধামে ওখানে কি সম্পর্ক আছে কি ওখানে কি কার্যকরী আছে Yeah, answer. What does he say? He said we have relationship with our personality body. What? He said we have relationship with Krishna. It means that in the spiritual world, there's activities, we have persons, we're all individuals, there's activities, relationship, and there's Krishna. এমন হলো আমরা ওই গোলকধামে আমাদের নিজের সম্পর্ক আছে সেখানে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ আছে এবং আমাদের ওখানে কার্যকর কোনো কিছু আছে ওখানে This is not our real home. এটা আমাদের বাস্তবিকতে এটা আমাদের নিজস্ব বা যে আমাদের ঘর এটা আমাদের বাস্তবিকতে ঘর নয় এখানে If I'm in a hospital, যদি আমি এখন হসপিটালে থাকি I'm sick and I'm in a hospital. আমি অসুস্থ এইজন্য আমি এখন হসপিটালে আছি Is the success
of the hospital? Did I stay in the hospital? এটা কি মানে হসপিটাল ওখানে আমাদের থাকতেই হবে, এটা কি মানে বাধ্যতামূলক থাকতে লাগবে ওখানে? Young man, should I stay in the hospital? No. The success is I leave the hospital. যখন আমাদের রোগ প্রতিরোধ হয়ে যায় তখন আমরা হসপিটাল থেকে আমরা বেরিয়ে যাব। So everyone's making plans to be comfortable in this world. আমরা সবাই আমরা প্ল্যান করছি যে এখানে আমরা খুব সুন্দরভাবে থাকার জন্য। It's hot, we have a fan. যদি আমাদের গরম লাগে তাহলে আমাদের পাখা আছে। I have a itch, I scratch it. Oh, very nice. যদি আমাদের শরীরে চুলকানি হয় তাহলে আমরা হাত দিয়ে চুলকাই। So everyone's trying to be comfortable in this world. এই জড়জগৎ থেকে আমরা খুব সুন্দরভাবে থাকার জন্য আমরা পরিশ্রম করি। But the real purpose is to get out of this world. কিন্তু বাস্তবিকতা হলো আমাদের এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্য। Just like the purpose is to get out of the hospital. যেমনটি আমার যখন আমাদের রোগ নিরাময় হয় তখন আমরা হসপিটাল থেকে আমরা চলে যাই। To cure the disease, in the same way we're meant to use this life to go back to Godhead, back to Krishna. যেমন আমাদের রোগ প্রতিরোধ হলে আমরা চলে আসি, তেমনি আমাদের এখানে আসি আমরা কিন্তু চলে যাওয়ার জন্য ভগবানের কাছে। So it's a very good sign. It's a good indication. এটা হলো খুব একটা সুন্দর একটা চিহ্ন এখানে থেকে চলে যাওয়ার জন্য। You all work very hard during the week. আমরা সপ্তাহে অনেক পরিশ্রম করি। You have a little free time. আমাদের একটুখানি সময় আছে দেশে থাকে যে সময়টা। And you come to glorify Krishna for kirtan, for sadhu sangha, Vaishnav sangha. It's a very good sign. আমাদের যখন একটু সময় থাকে তখনই আমরা মন্দিরে আসি, ভগবানের সেবা করি। ভগবান তারপরে এখন যেখানে সন্ন্যাসী মহারাজ তাদের সঙ্গ পাই আমরা এখানে এসে। এটা খুব একটা ভালো একটা জিনিস। I was in Bangladesh. মহারাজ বাংলাদেশে ছিলেন। I was in Chittagong. মহারাজ তখন ছিলেন চিটাগাংয়ে। And I met one young man. I was at an office supply store, getting some stationery. ওখানে এক যুবকের সাথে দেখা হয়েছিল যে কিনা অফিসের যে স্টেশনারি ওগুলা সাপ্লাই করে। And I invited the man, a young man. I met a young man, college student. মানে মহারাজ একজন কলেজ স্টুডেন্টের সাথে দেখা হয়েছিল। And I invited him to our program that night at the temple. যখন টেম্পলে প্রোগ্রাম হচ্ছিল তখন মহারাজ তাকে ইনভাইট করেছিলেন। He said, "Oh, I'd like to come, but I have to study for a big test tomorrow at the university." তখন ওই ছাত্রটা বলেছিল যে আমি আসতে চাই কিন্তু আমার আগামীকাল অনেক পরীক্ষা আছে, তার জন্য আমার অনেক পড়াশোনা করতে হবে। Oh. I said, "Why?" মহারাজ বলছে কেন? He said, "I want to get a good grade." তখন বলল যে আমি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে চাই। I said, "Why?" মহারাজ আবার জিজ্ঞেস করলেন কেন? He said, "Well, I want to graduate with honors." তখন বলছে আমি যে গ্র্যাজুয়েশন হবে মানে গ্রেড দিয়ে মানে গ্র্যাজুয়েশন হতে চাই। I said, "Why?" তখন মহারাজ বলছে কেন? I said, "Well, I want to go for a postgrad courses in America." তখন বলে আমি যদি ভালো এখানে গ্রেড পাই তাহলে আমি আমেরিকাতে যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবো। I said, "Why?" তখন মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন কেন? I said, "Well, I want to graduate from an American university with a PhD." তখন বলে যে আমি আমেরিকা থেকে লেখাপড়া করবো, সেখানে পিএইচডি করবো সেখানে আমেরিকা থেকে। I said, "Why?" তখন মহারাজ বলছে কেন? He said, "Well, then I can get a good job." তখন বলে যে আমি ভালো একটা চাকরি পাবো। I said, "Why?" কেন? He said, "Well, then I can make a bunch of money." তখন বলবে যে আমি অনেক টাকা উপার্জন করতে পারবো। I said, "Why?" তখন মহারাজ বলে কেন? He said, "Because then I can get a big house and a big car." তখন উনি বললেন যে আমি একটা বড় একটা বাড়ি করতে পারবো, বড় গাড়ি কিনতে পারবো। Of course, I said, "Why?"
তখন মহারাজ বলেছেন কেন? He said, well, then I can marry a beautiful wife. তখন বলে যে আমি সুন্দর একটা মেয়ে বিয়ে করতে পারবো। I said, why? তখন মহারাজ বললেন কেন? He said, well, then I'll be happy. তখন বলে যে আমি অনেক সুখী হব। I said, aha, ও, your goal is to become happy. তো মানে আপনার গোল হলো আপনি নিজে সুখী হওয়ার জন্য। All the other things are intermediate steps to becoming happy. যে আমরা যত কিছু করছি না কেন তার মূল উদাহরণ হচ্ছে আমরা যেন সুখী হতে পারি। The goal is to become happy. আমাদের টার্গেটটা হলো সুখী হওয়ার জন্য। I said, did you ever think I'm coming from America? তখন মহারাজ ওনাকে বলেছেন তুমি কি চিন্তা করেছো আমি আমেরিকা থেকে আসছি? There are so many PhDs, অনেক পিএইচডি হোল্ডাররা, so many big houses, অনেক বড় লোক আছে যাদের অনেক so বড় many big cars, অনেক বড় বড় কার আছে, so many beautiful wives, অনেক সুন্দর সুন্দর বউ আছে, and nobody's happy. আর কেউ সুখী নয় ওখানে। Why don't you think how to actually become happy? তখন ও সব বললো যে তুমি কি করে এমন কিছু করো না তুমি কি করে সত্যিকারে সুখী হতে পারবে। I'll give you an example. তখন মহারাজ একটা উদাহরণ দিল। A man is a farmer. একটা লোক ছিল যে চাষি, Let's say he's a rice farmer. মানে ধানের চাষ করতো। And he's working out in the field. সে সবসময় জমিতে কাজ করতো। And it's hot. You know? Hot. Hot temper. মানে তার যে ছোট্ট একটা ঘর ছিল। He's got to bend over, stand up, bend over. It's hard work. সবসময় অনেক কঠোর পরিশ্রম করতো। And then he thinks, and then he thinks, you know, and then why am I doing all this work? তখন সে চিন্তা করে আমি কেন এইসব কাজ করছি? I have to take the grains to the grain merchant. তখন